Alright, good afternoon, my dear students. Chalo laindi. So let us continue the remaining IPE math to be top 50 very important short answer questions. So this is a part 2. Today we will completely discuss about coordinate geometry short answer questions. In the earlier video we did what? Integration complete part. So we have nearly 40 questions plus, so which are very important. From them you will definitely get 7 questions. So అంత ముందు జరిగిన వీడియో మీరు మిస్ అయితే ఇక్కడ మీకు ఎండ్ కార్డ్లో ఇస్తుంటారు, ప్లీజ్ టేక్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఐ కార్డ్లో కూడా పైన ఇస్తుంటారు లింక్, సో దాన్ని క్లిక్ చేసి యూ కెన్ ప్రొసీడ్. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ coordinate geometry, very short answer questions. And dear students, so today onwards we are going to spend with all the important tough questions and tough concepts. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ కానీ క్వశ్చన్ కానీ 2A ఆర్ 2Bలో కానీ 1A ఆర్ 1Bలో కానీ ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఆ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్కి ప్లీజ్ డూ వాట్సప్ దట్ క్వశ్చన్. దేర్ ఫోర్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఈజియెస్ట్ పాసిబుల్ వే. రైట్ మై డియర్, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్. Otherwise కామెంట్లను మెన్షన్ చేయండి, ప్లీజ్ సార్ డూ దిస్ టాపిక్ ఆర్ దిస్ క్వశ్చన్ సంథింగ్ లైక్ దట్. దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. Shall I move, my dear? So let us go with today's first question. Look at this question. This is a previous IP question. Show that the angle between the asymptotes of a hyperbola is. Very important question. Angle between asymptotes of a hyperbola is. That thing you have to prove. See, first of all you should know what is asymptote. Asymptotes are nothing but tangents at infinite. Means tangents are nothing but lines, na? So you are going to find the angle between two lines. Did you remember when you are going to find the angle between two lines, what is the formula you know da? Tan theta is m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. Do you know all these things? This is the total story behind this question. Have you got it? So here they are asking find the angle between the asymptotes for this hyperbola. So first of all you have to write solution. In the solution you write given the hyperbola is so and so, and therefore we know that you write all those given the hyperbola and so, and we know that asymptotes are equations of asymptotes are y is equal to plus or minus b by a into x. Put it here, equation 1. Equation of asymptotes are what? Spell it. Y is equal to plus or minus b by a into x. Now what is the slope for this? These are the slopes. How many lines you have here? You have here 2 lines. What are those 2 lines? Therefore the 2 lines are y is equal to b by ax and y is equal to minus b by ax, which means what? M1 is b by a, M2 is minus b by a. Can you apply your tan theta formula? Is can you apply, my dear? B by a minus b by a by 1 plus b by a into minus b by a. If you cut it means you will get what? 2b by a by 1 minus b square by a square. That's what we got till here. Is there any doubt, my dear? Is there any doubt? This fellow we can write it as 2 tan alpha by 1 minus tan square alpha. I can call it as tan 2 alpha. So therefore theta is how much we can say, my dear? Theta is 2 alpha. Theta is 2 alpha. But what is the tan alpha according to the above thing? Can any one of you observe here? Here tan alpha is how much? B by a. So alpha is tan inverse b by a, tan inverse b by a. Therefore theta will become what, my dear? 2 tan inverse b by a, hence proved. So you have to write all these steps in a elaborate way. Then what? This will become very easy for the students. Have you got it, my dear? Have you got it? Is there any doubt in this?
Please do mention in the chat box. Don't be like a statue. Involve and say whether you got it or not. Is there any doubt in this? That's beautiful then. That's beautiful. Right, move to the next question is. The next question is, look at this question and read it very carefully. Read it very carefully. Find the equations of the tangents to the hyperbola which are parallel and perpendicular to the line. Which are what? Parallel and perpendicular to the lines. Find the equations of the tangents to the hyperbola which are what? Parallel and perpendicular to the line. Line is this thing they gave. Okay. So how to proceed? Given a hyperbola is, write it down very carefully. Given a hyperbola is, solution. Given hyperbola is x square by 4 minus y square by 1 equal to 1. That is hyperbola. Given hyperbola is this thing. Now compare this with our standard hyperbola. So what is a square is 4, b square is 1. That is what we know. Clear, my dear? First you should do that. Get a square and b square values. Now what he says? Find the equations of tangent. You have to find the tangent equation. But which is what? Parallel to this thing. So any line parallel to, question 1 we are going. Question 1. Any line parallel to x plus 2y equal to 0 is x plus 2y plus k equal to 0. Right. Now this line is a tangent to what? X square by 4 minus y square by 1 equal to 1. Therefore, what is the condition of tangency for the hyperbola? You have to remember this thing. You have to remember this thing. Write it there in the box. We know that Lx plus my plus n is equal to 0 is a tangent to x square by a square minus y square by b square equal to 1. Then a square l square minus b square m square is equal to n square. A square l square minus b square m square is equal to n square. That is the thing we should write it in the box. We should write it in the box. We know that Lx plus my plus n equal to 0 is a tangent to the hyperbola. Then a square l square minus b square m square is equal to n square. Now can you get k value by using that? You compare this thing with this. Can you compare this fellow with this formula? Put it and get it. What is a square? So by putting everything, what you will get? A square is 4. 4 into 1 l square minus 1 into m square is 4 is equal to k square. Means what I am getting? K is 0. So therefore the line which is parallel will become as x plus 2y equal to 0. Therefore what you can mention? No parallel tangent to x plus 2y equal to 0. You will get the same line. So there is no parallel line. Clear, my dear? Now what is the perpendicular line? Then we are moving to second one. Any line perpendicular to
the given line is? Any line perpendicular to the given line is. Given line x plus 2y equal to 0 is, what is that? 2x minus y plus some lambda equal to 0. Now this is a tangent. Now 2x minus y plus lambda equal to 0 is a tangent to what? H-bola. Therefore apply condition of tangency. Therefore what? Apply condition of tangency. So when you apply condition of tangency, what you will get? Therefore by applying condition of tangency, what is that? A square L square minus B square M square is equal to N square. 4 into 4 minus 1 into 1 is equal to lambda square. So lambda is plus or minus root 15. Alright, ante kada? 16 minus 1 root 15. So the line which is perpendicular is, therefore the tangent which is perpendicular to 2x x plus 2y equal to 0 is 2x minus y plus or minus root 15 equal to 0. Are you getting what I am saying, my dear? This is such a beautiful thing. Such a beautiful thing. I think all of you getting what I am saying. Is there any doubt? Is there any doubt? Shall we move to the next? The next question is, show that the locus of putta perpendicular drawn from either of the foci to any tangent of the ellipse is auxiliary circle. Super question. Read it very carefully and try to understand it. It's about ellipse. What he says? Good question from the ellipse. So what is the way to get it? First of all, we should know how to proceed this question. Read it very carefully. Read it very carefully. What he says is, show that the locus of theta perpendicular drawn from foci to any tangent to the ellipse is lies on a concentric circle with the ellipse called as what? Auxiliary circle. That is the question. So let me give it in a very simplest possible way. Therefore try to follow this method. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కొంచెం క్లమ్జీ ఉంటుంది, బట్ ఇఫ్ యూ ఫాలో మీ వెరీ కేర్ఫుల్ యూ కెన్ గెట్ ఫుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్ బై
ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం అసలు ఫస్ట్. అంటే ఇది ఐపీ కదా, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎలాబరేట్గా రాయాలి. రాయడం ఫస్ట్. లెట్ we know that, ఇలా మొదలు పెట్టండి. we know that standard form of ellipse is and let y is equal to mx plus c is a tangent to the ellipse, right? Therefore the next step is very crucial. Therefore the condition of tangency is, therefore the condition of tangency is, what is the condition of tangency? C square is equal to a square m square plus b square, right? So what this fellow will become then? Y is equal to mx plus or minus instead of c, what you will get? You put it here. Now this is actually equations of pair of tangents. What? Equations of pair of tangents. Now read the question again very carefully. ikkada varaku okay kada, anta ardhamainate kada. Now just read the question again carefully and look at what he is saying. What he is saying is what he says is locus of put of perpendicular drawn from either of the foci. Either of the foci. So what are the foci for the ellipse? ikkada varaku okay kada, equation 1. So this is our ellipse. What will be the foci for the ellipse? ఈ క్వశ్చన్ వస్తే చాలా మంది వదిలేసి వస్తారు. SS dash. Do you know what is our SS dash is? What is our SS dash is? Plus or minus AE comma 0. Now read it very carefully. The locus of put of the perpendicular drawn from foci to any tangent. I am taking some tangent over here. I am taking some tangent over here, for example. So this is one put of the perpendicular and this is another put of the perpendicular, right? These two put of the perpendicular lies on a auxiliary circle, that which we have to prove now. These two put of the perpendiculars what? Lies on a auxiliary circle, means like this you will get a auxiliary circle, something which we have to prove now. Got it? So how to get that? That is very important. See, you know how to draw this line which is perpendicular to the tangent. This is a tangent whose slope is m. So what this line slope will become? Minus 1 by m, na? So can you give me equation of put of perpendicular is having slope minus 1 by m and passing to plus or minus AE comma 0. Therefore equations of put of the perpendiculars is y minus 0 into 1 by m minus 1 by m into x
plus or minus AE. This is what? This is, you assume as equation 2. What? Put up the perpendicular equations, these two. Now P is the point of intersection of these two. Means P is this thing, locus point P. You can take P, it's a moving point, right? So how to get P? So let P is, Px1 y1 is point of intersections of 1 and 2. Solve those two. Just solve those two. When you solve 1 and 2, you will get it. So what? Y1 minus mx1 is equal plus or minus a square m square plus b square. That's the first one. Second one is y1 is equal minus 1 by m into x1 plus or minus ae. So from these two, eliminate, or simply you do one thing, you bring it this side, you simplify it, what you will get? my1 plus x1 is equal plus or minus ae. Right? Now this fellow and this fellow, square it and add it. That's the step you have to understand. Square it and add it. Have you got it what I am saying? Just square it and add it. So when you square it and add it, what you will get is y1 minus m x1 whole square plus my1 plus x1 whole square, both adding, squaring and adding, is equal to a square m square plus b square plus a square e square. Be very careful during the calculation. When you simplify all this, do you know what you will get is x1 square 1 plus m square. Next, y1 square 1 plus m square is equal to a square m square plus a square. When you simplify all this, again here also a square into 1 plus m square you will get. Look here, you can cancel all this. That simplification is always very important. Is equal to a square, which is a circle, and therefore the locus is x square plus y square is equal to a square, which what we call is a circle with the same center as the center of the ellipse. Therefore it's called a concentric circle with the ellipse, and called as what, my dear? What is the name of this circle? Is auxiliary circle. Right? That's a beautiful thing. You can go through a little big derivation. వచ్చిందంటే మాత్రం అందరు ఆల్మోస్ట్ వదిలేసి వస్తారు. I hope you got it, because generally స్టూడెంట్స్కి ఉండే లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలిసినంత వరకు వస్తే మ్యాక్సిమం ఏదో ఒక విధంగా మసాలా యాడ్ చేసి రాస్తారు. కొంచెం లెందీ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే దే ఆర్ రెడీ టు క్విట్ అండ్ గివ్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉన్నాయి బయట స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో. కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ వచ్చినా చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటంటే వదిలిదొబ్బేయటమే. సో అలా వదులుతున్న టైంలో నువ్వు గట్టిగా పట్టుకొని ట్రై చేసావంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ద టాపర్ and going to become a blessing to many people, my dear. So simple request is don't give up. That's it. Shall I move to the next one? Is look at the next question. Babu, నేను చెప్పేవి నిజంగా మీకు అర్థమవుతున్నాయా? Are you able to follow me? Can you please like the video and share with all your friends? ఎందుకంటే ఇది నలుగురికి యూజ్ అవ్వాలి కదా. చాలా టైం స్పెండ్ చేసి జనరల్గా నాకు ఐపీ అంతగా ఎప్పుడు చెప్పలే, బట్ ట్రయింగ్ టు టీచ్ ఫర్ యూ పీపుల్, రైట్? ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్. సో ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, దేర్ ఫోర్ దే విల్ గెట్ సమ్ బెనిఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, రైట్ మై డియర్? థ్యాంక్ యూ. రండి నెక్స్ట్ వన్ వెళ్తున్నాం. ఇది ఇప్పుడే చేసిన మోడల్ కదా. వీ డిడ్ ద సిమిలర్ మోడల్, ఇస్ ఇట్ రైట్? వీ జస్ట్ డిడ్ బిఫోర్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ డిడ్ సిమిలర్ మోడల్. So I hope you people can do this. I hope you people can do that. So take care of that question, similar model only. Now look at this question. Show that
point of intersections of perpendicular tangents to the ellipse lies on a circle. ఇది కూడా ఇప్పుడు నేర్చుకున్నదే auxiliary circle. Show that point of intersections of perpendicular tangents to the ellipse is always what? Lies on a circle. Good question ఇది. So let me teach it. క్విక్గా టీచ్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇంతకుముందు నేర్చుకుందే. So we know the standard form of the ellipse will looks like this, right? So assume the standard form of the ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Solution. Let us consider the standard form of the ellipse is like this. Therefore what is happening is here, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. And let us assume s as x square by a square plus y square by b square is equal to 1 as the standard form of the ellipse. Now what I am taking is, now let us consider equation of tangent. Consider equations of tangents. What is that? That we can take it as, ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా, y is equal to mx plus c is a tangent. If this is a tangent in Eamcet direct question concept, super concept, this is, if y is equal to mx plus c is a tangent, then what? Condition of tangency is what? What you will get is c square is what? A square m square plus b square. Alright, so equation of tangent will become y is equal to mx plus or minus under root of a square m square plus what? B square. You assume equation 1. These are pair of tangents. Why? Because plus or minus is there, na? So these pair of tangents are meeting at what particular point. That locus they are asking is a circle we have to prove. That locus we have to prove that a circle. So let us see this. You take it this side, this point you assume it as some x1 comma y, that's a point of intersection of tangents. So y1 minus mx1 whole square is equal to a square m square plus b square. A square m square plus b square. So can you simplify and get a quadratic in terms of m? Can you simplify and get a quadratic in terms of m? What you will get by simplifying this? Now bring it everything that side. So what you will get is quadratic in terms of m. So m square into x1 square minus a square minus 2x1 y1 into m plus y1 square minus b square equal to 0. This is what we called equation of a pair of tangents. This is what we call is a equation of a pair of tangents. Equation of pair of tangents. Now what is the question is all about is, they says that these tangents are perpendicular. What is the meaning of it? If these tangents are perpendicular, then the product of slopes is -1. Product of slopes is -1. So what you will get when the product of slopes is -1? Can you check it? What is the product of slopes is -1 means? In this product of roots only, na? So what is our equation is? This is the thing we have. Right. So what is m1 m2 is -1. Can you put all those here?
This is nothing but a quadratic equation with the two roots m1, m2. So product of roots is when I simplify, so do you know who is this fellow is called? It's a circle, same concentric, but the radius is under root of a square plus b square, called as, this is called as director circle. Take it down. This is called as a director circle. I hope all of you got this beautiful thing. I hope all of you got this beautiful thing. So ఎలా వచ్చింది ఇదంతా? పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ అని వాడే కండిషన్ చెప్పాడు కదా. సో అక్కడ నుంచి మనం కంప్లీట్గా దీన్ని డెరైవ్ చేయగలిగాం. రైట్ డియర్. సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, the next question is, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. Right. Can you look at this beautiful question, what he says? Can you look at this beautiful question? If a tangent to the ellipse meets the major and minor axis at m and n respectively, then prove that cm square and cn square, where c is the center of. Okay, it's a story question. It's a very simple story question. Try to understand. If a tangent to the ellipse, first write down the solution like this. Given the ellipse is and any tangent equation is x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. X by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. That is what is the equation of any tangent. Then what he says is the tangent meets the major and minor axis at m and n respectively. Right? What is the equation of ellipse is? This is our equation of ellipse. This is called major axis. This is the minor axis. Now our tangent is meeting like this. Now our tangent is meeting like this. So this is what this is. This is m and this is n. Indirectly x and y intercepts we can say. And this is our center C0, 0. So can you rewrite that equation? X by a cos theta, tangent equation, y by b sin theta is equal to 1. You can rewrite like this, that given equation of tangent. So what is this m here? What is n here? Then you can get a cm and a cn. Now look at what is they gave is, now what we have to prove is consider LHS, you consider, that is nothing but a square by cm square plus b square by cn square, that is LHS. So a square by, what is cm square? Can you say? Cm is a by cos theta whole square plus b square by, how much you are getting? B by sin theta whole square. Now consider a square gone, b square gone, cos square theta plus sin square theta you are getting. That's nothing but 1. I hope all of you got it, my dear. So this is such a beautiful thing. I think బాబు కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఐపీ కదా, మీరు ఇన్ని రోజులు ఐఐటి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిపేర్ అయ్యి సడన్గా ఒక్కసారిగా ఈ ఐపీ ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు కొంచెం తేడా కొడుతుంది. డోంట్ గివ్ అప్.
నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను, కుదిరితే ఇవాళ రేపో అస్సలు నేను ఎందుకు చదువుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్. సో దాని మీద ఒక మంచి వీడియో, పిచ్చ మోటివేషన్ వీడియో వస్తుంది. విల్ సీ దాట్. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us go with this thing. Have you got till here or do you have any doubt in this? ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాన్ని అంతా అర్థమవుతుందా? ఎక్కడైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఈక్వల్ టు 1 వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి దీన్ని? ఆఫ్టర్ యూ గాట్ 1 యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ ఈస్ RHS. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మిస్టర్ ప్రణవ్ సాయ్, హౌ ఆర్ యూ మ్యాన్? చాలా రోజులు అవుతున్నట్టుంది. ఎలా ఉన్నావు? Now moving to the next question. Next question is, find the equation of tangent and normal to the ellipse. Tangent and normal to the ellipse. రైట్, 1 minute టైం ఇస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా అంతా రాసుకొని ఒక్క నిమిషం ఒక రౌండ్ కొట్టండి రా, ఒక్క రౌండ్ కొట్టండి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ టైంలో ఉన్నాము. మీకు తెలుసో లేదో చాలామంది వరీ అవుతున్నారు ఐపీ గురించి. నా దగ్గరకు వచ్చేసారి ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, అసలు బుర్ర హీట్ ఎక్కుతుంది అని సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ మై డియర్. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అండ్ కొంతమంది ట్రైబల్ ఏరియా విలేజ్ పిల్లలకి చాలామందికి ఇలాంటి అవకాశాలు తెలియవు మై డియర్. సో 1 షాట్లో మొత్తం 2B మొత్తం లాంగ్ అండ్ వెరీ షార్ట్ అండ్ 2A క్వశ్చన్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో రేపటి క్లాస్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చెప్పబోతున్నాము. సో డోంట్ మిస్ దిస్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ యూజ్ ఇట్, రైట్ మై డియర్. అండ్ ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ డూ షేర్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దేర్ ఫోర్ దే విల్ గెట్ సమ్ బెనిఫిట్. అండ్ ఈ క్లాస్ నోట్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, యూజ్ చేసుకోండి దాన్ని, రైట్ మై డియర్. సో షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదవండి వాట్ ఈ సేస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చదివి అప్పుడు ట్రై చేయండి అటెంప్ట్ చేయడానికి. చదవకుండా గుడ్డిగా మూవ్ అవ్వద్దు ఎప్పుడు, అది బట్టిఫైయింగ్ థింగ్ అంటారు. డోంట్ డూ దట్ మై డియర్. ఒకసారి చదివిన తర్వాత ప్రొసీడ్ అవ్వాలి మనం ఎప్పుడు. సో కెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్? కెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్? ఏం చెప్తున్నాడు ఈ క్వశ్చన్లో? వాట్ ఈ సేస్ మై డియర్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ టు ద ఎలిప్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లాటరల్ రెక్టమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ కదా. ఎండ్ ఆఫ్ లాటరల్ రెక్టమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. అసలు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో లాటరల్ రెక్టమ్ ఎండ్స్ అంటే ఏముంటాయో గుర్తుందా? డిడ్ యూ రిమెంబర్డ్ వాట్ ఈస్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ లాటరల్ రెక్టమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్? అండ్ హియర్ కెన్ యూ ప్లీజ్ సే ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్రా? ఇమేజ్ కూడా క్లియర్గా విజిబుల్ అవుతుందా? ఏమైనా సైడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయా మై డియర్? సో ఐ నీడ్ వాట్? టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ అండ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ నీడ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్? లాటరల్ రెక్టమ్ ఎండ్ కూడా తెలియాలి. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్విక్లీ అబౌట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ ఎలిప్స్ రన్. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ లాటరల్ రెక్టమ్. ఇలా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ లాటరల్ రెక్టమ్. L, L dash, L1, L1 dash. Right? These are the ends of lateral rectum which we have. So general formula for ends of lateral rectum is AE comma B square by A. AE comma B square by A. Have you got it? AE comma B square by A. So if that is the thing, what you will get my dear? First of all, దీని నుంచి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి you have to get that fellow na. x square by 144 by 9 plus y square by 144 by 16 is equal to 1. కట్ చేస్తే x square by 16, y square by 9
equal to 1. This is our ellipse equation. This is about our ellipse equation. So can you say what is A? A is 4, B is 3. A is 4, B is 3. Alright. So what you will get from this is eccentricity you have to get. In the formula you have A, E and AB. So E you have to get. How to get eccentricity? 2 marks IP question. Eccentricity for hyperbola is, remember this formula, E is under root of A square minus B square by A square. E is under root of A square minus B square by A square. That is eccentricity formula. Can you put all those things and give me eccentricity? What you are getting? 16 minus 9 by 16, nothing but root 7 by 4. Root 7 by 4. That is called eccentricity. So what is the positive end of lattice rectum is AE comma B square by A. So get this point first. What is that? So you put it everything, 4 into root 7 by 4 comma 9 by 4, 4 gone. Answer it, root 7 comma 9 by 4. This is the positive end of a lattice rectum. Positive end of a lattice rectum. So what is the equation of tangent is? Question number 1 we are going. Tangent and normal they are asking. So equation of tangent is S1 equal to 0. Gurtundi kada idi? For any curve. So equation of tangent is S1 equal to 0 for any curve. Is it right here? This is a common thing for any curve. S1 equal to 0. So let me give that. What is S1 is x a square by xx1 something like that they gave. This is the ellipse na. So for that what you will get? For that you will get it as xx1 by a square plus yy1 by b square equal to 1. That is a tangent equation. But what is x1 y1 is root 7 comma 9 by 4. So put everything there. Put everything there and give me that simplified value. That simplified value. This is one way, or else what they gave directly you consider that also. వాడు ఇది కదా మనకి ఇచ్చింది, దీన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. నీ ఇష్టం రా బాబు, ఏదైనా చేయొచ్చు, ఎలా అయినా చేయొచ్చు, కానీ అర్థమయ్యేటట్టు చెయ్యి. సో 9 xx1 16 yy1 equal to 144. So what you will get? 9x into root 7 plus 16y into 9 by 4 minus 144 is equal to 0. So when I simplify this, root 7x plus 4y minus 16 equal to 0. I hope you got it. I hope you got this. I think all of you dear students. Have you got it? What a beautiful thing it is. A good concept kada. Now normal is, first of all get what is the slope of tangent is here. Slope of tangent is minus root 7 by 4 kada, minus b by a. తెలుసు కదా slope అంటే. So slope of normal ఏమవుతుంది అప్పుడు? Therefore slope of normal will be ulta kada, 7 by 4 by root 7 with the plus sign, right? So equation of normal is y minus y1 equal to m of normal into x minus x1. Put it, y minus 9 by 4 is equal to 4 by root 7 into x minus root 7. When I cut this everything, I will get 16x minus 4 root 7y minus 7 root 7 equal to 0. I hope all of you getting what I am saying. Have you got it, my dear students? Yes, if you are able to use the direct formula you can use, but generally when you are remembering the formula, sometimes you may forget it. So that's why I am just doing the method. You can do anything until unless you represented it in a correct way.
ఈ ఐపీ ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు కరెక్ట్గా రిప్రజెంట్ చేసినంత వరకు నువ్వు ఏం చేసినా కరెక్టే బాబు. నీ రిప్రజెంటేషన్ ఏమాత్రం కొంచెం అటు ఇటు తేడా అయినా కానీ దట్ విల్ బికమ్ ఏ బిస్కెట్ అవుతుంది. సో జాగ్రత్త. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అనదర్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. కెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఈస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. Another beautiful question. Another beautiful question. So what he says in the question is, P is any point on the ellipse, right? Okay. Your foci are, then prove that this is constant. SP plus S dash P is a constant we have to prove. Another very good question, Rabbi. So there is a chance to ask 100%. There is a chance to ask 100% this year. So కాబట్టి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం. How to prove that fellow? So it's a very easy question, but first of all you should be able to understand what the question is all about. What the question is all about. Alright, let me explain quickly. జాగ్రత్తగా రాయాలి మెథడ్. ఆన్సర్ చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి. సో సొల్యూషన్. గివెన్ ఎలిప్స్ ఈజ్ and its diagram is this is the diagram. Okay. So what it says basically, can you observe very carefully? What is the foci? P is any point. You can take P is x1 y1. You write that in the story. Let P is x1 y1. And what will be your S? That's it. S is AE comma 0 and S dash is minus AE comma 0. Now join these two. Join these two. First of all, what is SP? Did you remember? SP by PM is E. That's the definition of conic section. So SP is EPM. EPM. Do you know what is the PM? PM is a perpendicular distance from P to the directrices. These are called directrices. These are called directrices, and we call that as x is equal to plus or minus a by e. So this is x is plus or minus a by e. This is a by e, and this is x is minus a by e. Right? So if that is the thing, SP is nothing but EPM. So SP is EPM. If you apply PM is a perpendicular distance, then what you will get, you know, SP you will get it as A by E minus x1, nothing but A minus EX1 SP. Similarly, S dash P will become A plus EX1. Therefore, SP plus S dash P is, add it, A minus EX1 plus A plus EX1, cut these two. So condition you will get is SP plus S dash P is, you will get it as 2A. Are you getting what I am saying? That's a beautiful thing. So take care of that very carefully. ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది, ఈజీ అవుతుంది. అంతేగాని అటు ఇటు క్వశ్చన్ చూసి భయపడుతూ డీవియేట్ అవ్వద్దు.
These are very good questions, right, my dear? And that two derivations, na. So in the objective we will never do much derivations. We'll go with what? A basic formula, and we'll go in depth analysis of the solving a question in a simplest possible way, right? Yes, Roots Academy material is 1000% enough to get the best Eamcet rank, my dear. To get the best Eamcet rank. Okay, so nothing to worry about that. Shall I move to the next? This is another beautiful thing. From, tangents from. Find the equation of the tangents to the ellipse drawn from the point and also angle between them, right? Read it very carefully. What Mr. Pranav you are saying, sir, done with all the concepts, sir, will be joining STB after boards. Okay, all the best, Pranav. But I hope ఎవరైనా, సారీ ఇంటరప్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్, ఎవరైనా ఎంసెట్ షార్ట్ టర్మ్ కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటుంటే ఫ్రమ్ రూట్స్ అకాడమీ ఆఫ్లైన్, ప్లీజ్ నోట్ మై డియర్, వీ హ్యావ్ వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ సీట్స్. చాలా తక్కువ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి మా దగ్గర. సీట్స్ అయిపోతున్నాయి, రిజర్వేషన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 76 or 75 దాటినట్టున్నాయి. సో చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కమ్ క్విక్ అండ్ టేక్ ద రిజర్వేషన్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ఆన్లైన్ ఓన్లీ. కొన్ని క్లాసులు చూపిస్తాను అసలు ఎంసెట్ అంటే ఎలా ఉంటాయో. రచ్చ రచ్చ రంబోలా ఉంటాయి, షార్ట్ కట్లు బీభత్సంగా ఉంటాయిరా బాబు. అస్సలు మీరు చూస్తే రెగ్యులర్ బుక్స్లో దొరకని షార్ట్ కట్స్ నేను చూపిస్తాను మీకు. బట్ ఇప్పుడు ఐపీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా, లెట్ us go with the IPE. రండి. Find the equation of tangent to the ellipse drawn from the point 1, 2 and also find the angle between these tangents. That's it. Okay, so how to do this question? Good question only, but how to do it? Tangents drawn from a point and at a point. You should understand this basic difference. From a point means you will get a pair of tangents. You will get what? Pair of tangents you will get. Do you know what is that is? S1 square is SS1 we call. This is pair of tangents. At a point, if somebody says, you will get only one tangent, that is S1 equal to 0. Try to observe this basic difference between the two. Have you got it, my dear lovely students? ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫిజిక్స్ బైపీసీ కూడా ఉంటుంది రనన్న. సూపర్ ఫ్యాకల్టీ మిస్టర్ శివశంకర్ సార్, my earlier colleague and I can say my Guruji, wonderful faculty with 20+ years of experience. Only physics also available for BIPC students, so you people can utilize that. Only physics, only chemistry, like that available for BIPC, and individual subjects also possible, so you can use that. రైట్. మీకు ఏమి కావాలన్నా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇదిగోండి, ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్కి హాయ్ ఎస్టీబీ అని పంపించి, బైపీసీ అయితే బైపీసీ, ఎంపీసీ అయితే ఎంపీసీ అని పంపించండి. సో అవర్ పీపుల్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ అండ్ దే విల్ ఫాలో అప్ మై డియర్. రైట్ అమ్మా? సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, బట్ ఫోకస్ ఆన్ ఐపీ ఫస్ట్ మై డియర్. రండి, ఇప్పుడు మనం ఐపీ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. బికాజ్ ఐపీకి చాలా తక్కువ రోజులు ఉన్నాయి, ఇంకొక 1 వీకే ఉంది కాబట్టి గట్టిగా వర్క్ చేయాలి మనం. ఎస్, డిటర్మైన్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ ఇట్ మై డియర్. ఐపీని ఫుట్బాల్ ఆడాలి అంతే, ఏరేది ఇంకేం పెట్టుకోవద్దు. ఓకే, సో కెన్ యూ అప్లై దాట్? ఫ్రమ్ ద పాయింట్ అన్నాడు కాబట్టి ముందు నీకు వాట్ ఈజ్ S1, వాట్ ఈజ్ S1 అని ఈ స్టోరీలన్నీ తెలిసి ఉండాలి. తెలుసు కదా ఇవి? ఐ హోప్ ఇవన్నీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. సో విల్ గో విత్ దిస్ థింగ్. ఫిజిక్స్ ఐపీ యాక్చువల్గా సారు చెప్పనన్నారా, ఆయనంతా ఎంసెట్ అండ్ ఐఐటి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటారు కాబట్టి సారు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఐపీ అన్నారు. బట్ చూస్తాను, ఇంకెవరన్నా దొరికితే నేను డెఫినెట్గా చెప్తాను రా ముకుంద్ రెడ్డి. సో లెట్ మీ గో విత్ దిస్. రైట్, ఓకే రండి. సో ఈ క్వశ్చన్లో S1 = 0 మరి త్వరగా కడతారా? కట్టండి.
So S1 square is equal to S into S11. This is the condition. If you apply that, so assume the point is here. ఇది కదా ellipse. పాయింట్ ఇది, ఇవి పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. ఈ యాంగిల్ కూడా అడుగుతున్నాడు అంతేనా, ఈ యాంగిల్ కూడా అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్? S1 కట్టడం వచ్చుగా, that's it. You simplify this and the point is if you put it here, what will happen and what you will get? What will happen and what you will get? Put it there. అంతే కదా. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? సింప్లిఫై చేయాలి, అది అదంతా క్యాలిక్యులేషన్ మీరే చేయాలి. సో బై సింప్లిఫైయింగ్ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ సింప్లిఫికేషన్ ఇంకొక స్టెప్ రాయండి మీరు ఎగ్జామ్లో. యూ రైట్ ఇట్ వన్ మోర్ స్టెప్ మై డియర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. So we got equation of pair of tangents. Therefore what we will get, my dear? Therefore angle between them is tan theta is equal to 2 times of h square minus ab by a plus b. Remember that from pair of straight lines. Can you remember? Tan theta is 2 times of under root of h square minus ab by mod of a plus b. That is the equation of tangent. And simplify cheste, you put all the values from this and you will get it as 12. So theta is tan inverse 12, we can say. Right, my dear? Have you got it, all of you? So we'll move to the next next SAQ. Shall I move to the next one, my dear? Yes, math 2A kuda typing jarugutundi. We will move forward. First let me complete 2B today. అయిపోయిందా? త్వరగా. అండ్ 2Bలో మీకు ఇంకా ఏమన్నా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే దెయ్యాలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే మాత్రం నాకు వాట్సాప్ చేయండి స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్కి, లేదా గూగుల్లోకి వెళ్ళి రూట్స్ అకాడమీ అని కొడితే మీకు నెంబర్ వస్తుంది. సో ఆ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈజ్ నీకున్న దెయ్యంలాగా భయపెట్టే క్వశ్చన్కి నేను సింప్లెస్ట్ పాసిబుల్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. రైట్ మై డియర్ లవ్లీ స్టూడెంట్స్, రండి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా? ఎక్కించండి, జాగ్రత్తగా ఎక్కించకుండా. ఈ ఫైల్ అంతా నేను ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేస్తాను రా. సో వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ యూటిలైజ్ దాట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాము. చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ సేస్ అబౌట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ హీ సేస్ అబౌట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఈస్, find the equation of the parabola whose axis is parallel to x-axis. This is a beautiful thing. And which passes through 3 points. Wow, one other beautiful 4 marks question ra. Another beautiful 4 marks question. నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం ఈ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటే యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ మై డియర్. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్. సో డోంట్ మిస్ దిస్, డోంట్ మిస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. What he says here is parallel to axis is parallel to x-axis. Underline that beautiful sentence.
బికాజ్ దాని మీద క్వశ్చన్ వస్తున్నప్పుడు చాలామంది స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి క్వశ్చన్ని బిస్కెట్ చేస్తున్నారు. రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. నోట్. వాట్ ఈస్ ద నోట్ ఈస్? నోట్ equation of parabola whose axis parallel to point number 1 x axis, point number 2 y axis. Parallel to x axis means you should start with x ra. Remaining all are in y's. Quadratic in y. Remember that way. Parallel to x axis, start with x equal to something like that. Parallel to y axis, start with y is equal to, give it, ax square bx plus c. Have you got it, dear? Right. X is equal to ay square plus by plus c and y is equal to ax square plus bx plus c. This is what? First, gurtupettuko. Today they said x axis. Tomorrow in the exam they may ask about y axis also, na? So parabola whose equation, parabola equation or equation of parabola, you can write the story. Equation of parabola whose axis is parallel to so and so. Right, this is a question. Now look at our question is parallel to x axis. Means which one you have to consider now? So you have to go with this fellow, right my dear? So if that is the thing, consider here you have to find a, b, c by putting these values. Can you do it? So next దానికి వెళ్తున్నాను చూడండి. So therefore equation of parabola is parallel to x axis అన్నది. Since it passes through, they gave some numbers. Take down those numbers. -2, 1, 1, 2, -1, 3 passes through this thing. So what will happen if they are passing through this thing? Can you put it? Put that and then you will get it. First point you put it here. So 1, -2 is a plus b plus c, equation 1. Similarly put everything. 1 is 4a plus 2b plus c. Clear? The next -1 is 9a plus 3b plus c. So 1, 2, 3. From all 1, 2, 3 solve for what? Solve for a, b, c. అవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో. ఏబిసిలకి మీరు సాల్వ్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ 1, 2 and 2, 1 something, multiply and add. You do something and get that. So once you got it, a, b, c values, you put it back. So what you will get from this? A is -5/2, b is 21/2 and c is -10. You will get, put those values. Therefore equation of parabola is what? X is equal to a, how much we got? You will get something and put everything there. X is equal to -5/2 y square plus 21/2 y -10. ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి, డైరెక్ట్గా వదలకూడదు అట్లా. 5y square plus 2x minus 21y plus 20 equal to 0. కానీ బాబు ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నిజంగా వ్యాలిడ్ అవుతుందో లేదో అనేది ఒక నెంబర్ పెట్టి చెక్ చేసుకో. ఏదో ఒకటి పెట్టేసే. ఫస్ట్ పాయింట్ ఉందా, -2, 1 ఒకసారి పెట్టి చెక్ చేయి. నీ క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్టో లేదో తెలుస్తుంది. అర్థమైందా?
So once you satisfied, therefore it will be the answer అని చెప్పేస్తాం. Got it, my dear? Super question. Try to follow very carefully. Next question is, can you look at the next beautiful question? What he says in the next question, if the normal at one end of the lattice rectum, ఇది ఇందాక మోడల్ లాగానే ఉంది, if normal at one end of the lattice rectum to the ellipse passes through one end of the minor axis, show that. Okay, simple question only, but కొంచెం కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్, అందరూ చేయలేరు, ముందు క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి. ఏం చెప్తున్నాడు? వాట్ ఈ సేస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఇఫ్ ద నార్మల్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్, if the normal at one end of the lattice rectum. First of all, what is the lattice rectum for the ellipses? Can you give me what is the lattice rectum for the ellipse? ట్రై చేస్తారా? మనకి ఆ డయాగ్రామ్ అంతా తెలుసుగా. ఏదో ఒక ఎండ్ అనుకో ఇది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ ఏఈ కామా బి స్క్వేర్ బై ఏ. ఎట్ దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా నౌ వాట్? నార్మల్. డిడ్ యూ రిమెంబర్? రైట్ ఆన్ దట్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. వీ నో that equation of normal to the ellipse at px1 y1 is a square x by x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b square. Remember this beautiful thing. Keep this in the box. Is what? Equation of normal. Equation of normal. Right, my dear? So if that is the thing, what will happen? Put the point first, get the AE and B square, all those stories they gave. So put this point over here. Now can you put that point there? So what you will get? x1 y1 బదులు పెడుతున్నా, a square x by AE and this normal is passes through one end of minor axis. Hey, what is an one end of minor axis? You can take like this. This red color diagram is our answer. This is one end of minor axis. So ikkadunna normal ee end nunchi pass avutundi. What is this end ra bhai? Actually 0 comma b 0 comma minus b antamga. Ends of minor axis 0 comma b and 0 comma minus b. So this fellow is now passes through. So passes through 0 comma minus b. Since this passes through, so what will happen? 0 comma minus b, you put it there. 0 a into minus b. When you simplify this, do you know what is this value? Formula, remember, a square minus b square is a square is square. Therefore what you will get is ab is equal a square is square. So a square b square is equal to a power 4 e power 4
కట్ చేస్తే b square by a square is equal to e power 4. But what is that? 1 minus e square is equal to e power 4. So that e power 4 plus e square is equal to 1. Very beautiful derivation. కొంచెం ఓపికతో జాగ్రత్తగా రాయండి, then only you will get it, my dear. Very good question, but take care of this derivation and all. అంత ఈజీగా అందరికి అర్థం కాదు, బట్ టేక్ కేర్. గుడ్ క్వశ్చన్ ఇది, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా. సో వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈజీ క్వశ్చన్, రైట్? షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దెన్? ఈ మోడల్ ఆల్రెడీ చేసాం మనం. We already did this similar model. చెక్ చేయాలి ఒకసారి. ఏం చెప్పిండు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ టు ద ఎలిప్స్ విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ అండ్ విచ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సేమ్ క్వశ్చన్ నా. సో ఏం చేద్దాం? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద ఎలిప్స్ అంటే వాట్ కెన్ వీ టేక్? s1 equal to 0 and the point is, so what it is, 2xx1 plus it will become yy1 minus 8 equal to 0. Right, my dear? Now this is parallel to this fellow. Compare. You just compare. This is one way. Another way is, ఇలా వెళ్ళొచ్చు, ఎలా అయినా చేయొచ్చు, కానీ ఏం చేసినా వాడికి అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. You can take any tangent parallel to this fellow is x minus 2y plus k equal to 0. Now this is a tangent to this. Apply condition of tangency and get k value. What is the condition of tangency, ra? What is condition of tangency is? Hello? ఒక 2 minutes. ఎక్కడ ఉన్నారు? అక్కడే ఉండండి, మా వాళ్ళు వస్తున్నారు, తీసుకుంటారు. కింద ఉన్నారంట చూడు, వెళ్ళి తీసుకున్నప్పుడు లంచ్ తీసుకెళ్ళు. సో అజ్యూమ్ ద టాంజెంట్ విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు దిస్ ఈజ్ x minus 2y plus k equal to 0. Therefore this is a tangent condition, means a square l square plus b square m square is equal to n square. ఇదే కదా కండిషన్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ, అవునా కదా? So you apply there and put it, you will get it that. సో కే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఆ కేని మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇందాక చేసాం ఈ మోడల్ ఆల్రెడీ. ఫస్ట్లో ఎక్కడ చేసాం? ఒక క్వశ్చన్ చేసాం చూడండి, ఇక్కడెక్కడో. సేమ్ ఇంకా మళ్ళీ 100 క్వశ్చన్ చేయకూడదు. ఒక్క క్వశ్చన్ బాగా ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకుంటే మిగతా క్వశ్చన్లన్నీ ఆటోమేటిక్ కవర్ అయిపోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెర్నింగ్. అదర్వైజ్ యూ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బటిఫైయింగ్. దీనికన్నా ముందు క్వశ్చన్ ఇదిగో ఫస్ట్లోనే చేసాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్కడో చేసాం ఒకసారి. ఇదిగో ఇదే, ఇది కాదు, దీనికన్నా ముందు ఇంకా అది కూడా సిమిలర్ మోడల్ అనేసి వదిలేసాము. రైట్ డియర్? ఇదిగో ఇది. ఈడ మనం హైపర్బోలా గురించి మాట్లాడాము కాబట్టి కండిషన్ ఏమొచ్చింది? మైనస్ వచ్చింది. ఎలిప్స్ అయితే ప్లస్ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్, మై డియర్. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. సో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. నా నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్తున్నాను. ఇవన్నీ మీరు చేసేసేయాలి. అది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి వర్క్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది అది. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఓకే, whose focus is at ఎసెంట్రీ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్రిక్స్ ఇచ్చాడు.
వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది తెలుసా. డైరెక్ట్రిక్స్, ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ ఫోకస్ ఇచ్చినప్పుడు డూ యూ నో హౌ టు గెట్ దాట్? Do you know how to get that? You can simply get it as basic condition of conic case, SP by PM is equal to E. So SP is equal to EPM. SP square is equal to E square PM square. What is S? This thing P, you can always take it as a x comma y. And what is a PM? Perpendicular distance from P to directrix. That's it. That's a PM. So you apply everything there, then get it. What you can get is the distance between is x minus 1 whole square, sp square formula. Distance between two points. Sp square E is how much? 2 by 3 whole square into PM square is you completely simplify that. When you completely simplify that, perfect squares and all those whatever the things you have, you will get some equation like this. Clear, my dear? So very beautiful thing, na? So move to the next question is, this is a chord of the circle. Find the equation of the circle having a diameter. Hey, that's a very easy. S plus lambda L equal to 0 antam kada. S plus lambda L equal to 0. Can you try or shall I explain? So this is what? Diameter. So apply what? Let S is and L is therefore if we apply everything here, what will happen? This is a thing we have. Now this is a diameter, right, my dear? What is the meaning of diameter? Center should lie on the, since this is the diameter they gave, this has the diameter. So if that is the diameter, its center should lie on. What is the center for this? What is the center for this is ఇది ముందు సింప్లిఫై చేస్తావా కంప్లీట్గా? సెంటర్ రావాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దిస్, రైట్? మీన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్కిల్ లాగా రాయండి.
So center is put it on what? So by putting it, you will get what? Lambda as -4. Now put this lambda back into the equation. Then you will get. That's it. That's the equation of what? Required circle having AB as the diameter. Move to the next question is. Easy question only, na? I think this model everyone can do it. Do you know what is length of tangent root S11? From one circle to another circle, right? Is a very easy question, very easy model. You people can do this. Still, if you find doubt, ask me. Length of chord intercepted by this. I think this also everyone knows. 2 into under root of r square minus d square. Get r, d and put it everything, you will get it. Equation of pair of tangents from to the circle and also angle between the indaga cheskunnamga. For any curve, this is the story. S1 square is what? S into S11. For any curve, you can just apply it, solve it, you will get it. Next, find the equation of circle which touches the circle, okay, externally at with 5 units as a radius. Okay. ఇలాంటి క్వశ్చన్ కొంచెం చేయటం వల్ల యూజ్ ఉంది. కెన్ యూ చెక్ ఇట్ వాట్ ఈ సేస్? రీడ్ ద క్వశ్చన్ అగైన్. Can you read the question again? అది ఏం చెప్తున్నాడంటే క్వశ్చన్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ కావాలి మనకి, బాగానే ఉంది. కానీ that circle is what? Touching externally another circle with radius, they gave something. Right, my dear. ఎలా చేయాలి? ఇంటర్నల్ అన్నాడు, ఎక్స్టర్నల్ అన్నాడు. when they are touching externally, what will be the way to get it? What will be the way to get it? So first of all, draw the diagram like this. This is a given circle. Get its center and radius. You will get it as 5 units. R1 you take, C1 you take. Now I have another circle whose center is, we don't know the center, assume it is some h comma k, and radius they gave it is 5 units. So what's the meaning of it? Two circles are touching like this. C1, C2, R1, R2. Right? So you just apply all the basic things that required. So what this circle is, the first circle equation is, we got it as they already given a first circle. Second circle equation you assume like this. Right? So get what? This fellow is center ఎలా తెచ్చుకోవాలి చెప్పండి ఫస్ట్. ఇది కదా పాయింట్ వేర్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్. సో అజ్యూమ్ దట్ యాజ్ అ పాయింట్ P. C1 C2ని P divides in the ratio R1 is to R2.
internally in the ratio R1 is to R2 internally. Right. So you can get the mx2 plus nx1 formula idea on the kada. You can apply that and you can get it as point P can be taken as 5 comma 5 adichindu already. 1 plus h by 2 comma 2 plus k by 2. Get what? H comma k values kuda తీసుకొనండి. How much you are getting h comma k is 9 comma 8. Now put this 9 comma 8 here, you will get answer. That's it. So required circle is x minus h means x minus 9 whole square 25. Simplify it, you will get answer. That's it. So move to the next question. Find the coordinates of the pole of the straight line with respect to the circle. This is a regular model, right? Everyone knows this, but first what is a pole, polar? Did you remember all those basic definitions? How to get the pole is with respect to the circle. So let pole means point. Let the pole is x1 y1. Okay. Let the pole is x1 y1 and s equal to 0 is given as find for this s1 equal to 0 is the polar equation. That s1 equal to 0 and the given line both are same. That's it. Compare, you will get it. So find s1 equal to 0. So both are looking the same thing, right? Simplify this very carefully. x1 minus 2 into x, y1 plus 3 into y. Okay, minus 2x1 plus 3y1 plus 2 equal to 0. Are you getting what I am saying? Now this and this both are same. Compare. That's it. How to compare? x1 minus 2 by 1 coefficients, y1 plus 3 by 1 is equal. Constant is how much left? Minus 2x1 plus 3y1 plus 2. By 2 units. So solve for what? x1 comma y1. That's your pole. You will get some number. Just check it. What's the pole you are getting? Right. So I think you solved for x1 y1. So I am moving to the next question.
pair of tangents from origin to the circle, hence deduce the condition of these tangents are perpendicular. What? Okay, ఫస్ట్ దీనికి pair of tangents కట్టాలి. ఫార్ములా తెలుసు కదా. And angle between tangents is tan theta by 2 is r by root s11 na? Yes, you apply that, you will get it. It's a simple question only. Think you people can do it. Alright, that's it, finished. అయినా సర్కిల్స్లో 4 మార్క్స్ లేవనుకుంటా కదా, ఉన్నాయా? పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏం చేయాలి? మీకు తెలిసిన స్టోరీలే కదా ఇవి. ఎందుకులే, ఎండ్ క్వశ్చన్ కదా, క్లోజ్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా. యూనో s1 square is equal to ss1 na. Point is what here? x1 y1 they gave it as a 0 0. You apply that everything, you will get some big condition. Simplify చేయాలి జాగ్రత్తగా. s is, I am applying in the ulta way, x square plus y square s11 is, put that 0 0, so it will become c is equal to s1 square. You simplify, what is s1 square? You are getting gx plus fy plus c whole square. And you simplify this complete condition, you will get something like this. Therefore, condition for perpendicularity, what? Coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0 from pair of straight lines. C minus g square, c minus f square is 0. So g square plus f square is what? 2c. This is condition when those two tangents are perpendicular. So with this, SAQs are finished. Right dear, bye bye, take care. And ఇంకా ఇంతకు ముందు జరిగిన వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇప్పుడు ఎన్ కార్డ్లో లింక్ పెడుతున్నాము, చూడండి. అండ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ 2B. వన్ షాట్లో కొట్టేద్దాం, ఒక 100 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సో దట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే. రైట్ డియర్, bye bye, take care, have a great day.